in one accord. In one accord. We are together. In one accord. We are together again. Just praising the Lord. We are together again. In one accord. Something good is going to happen. Something good in a store. We are together again. Just praising the Lord. Never again another time. Hallelujah. Psalm 113 from verse 1 to verse 4. Psalm 113 from verse 1 to 4. No. 113. Psalm 113. 113. Amen. Ah, okay. No, bank also energy. From 1 to 4. Mi Yehowa fẹ́ dọ̀la o, mi ká fún Yehowa fẹ́ nkọ́, mi ká fún yìí, wọ́n ká fún Yehowa fẹ́ nkọ́ tó fífi àbáṣẹ́dẹ́ máa bọ̀ mí. Wọ́n ká fún Yehowa fẹ́ nkọ́ tó rèjè fẹ́ àbáṣẹ́dẹ́ ẹ̀fẹ́ ètòlópẹ́. Yehowa dó kpó dẹ́dùkọ́ kátàzí. Amen. So Mabuya Subomila, Bibla Banka, so Rapa Jeje, Ivide, Rectorapra, Mikafu Yehoa. Hallelujah. Last 2 weeks are Snowja, right? Snowja, to Domali, the Matin Dogo. Ebanemitin Dogo, Alabamia Kafu Yehoa. Alabamia Kafu Yehoa. Dana abubola wo ya me kamawu alaba na wo nuka na wona na ekeba wona mana hojo ta mi ni mawu kafuga ta maganaba weda na affect you but what never wo na do wedaji. Hallelujah. Madam ayo never hajila never ever take us through the praise and worship. Just come over and give us a praise and worship. Hallelujah. Hallelujah. Amen. Please let us all be on our feet and give thanks to God. Oh, about your Christo, do Abba
We thank you, Lord. We thank you, Lord. We thank you, we thank you, Lord. We thank you, Lord. We thank you, Jehovah. Oh, my God, we thank you, we thank you, Lord. We thank you, Lord. Oh, yes, we thank you. Jehovah, oh Father, we thank you, oh yes, I thank you, we thank you, Jehovah, oh my God, thank you, Father, oh thank you, Lord. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. Amen. Oh. All right. Okay, we thank you, Lord, right? Damido ege bekami ada akpana mau. Sebe amaro bi ada akpana mau. Anaba amaro pe gaide pe jino. Ada akpana mau. Never me ana offering bowl. Na mau gada pe jino ala na takpani. Na gada keren ke jino ala na takpani. Amen. Na magadu mu ala na takpani. Amen. Hallelujah. Oh, sorry. Alléluia. Amen. Ce que Dieu a fait pour moi, Je ne peux pas tout raconter ce que Dieu a fait pour moi. Je ne peux pas tout raconter ce que Dieu a fait pour moi. Je ne peux pas tout raconter. Sauvé, il m'a lavé dans son sang. en lui je vis. Alléluia. Je vis. Alléluia. Je vis. Oh, gloire à Dieu. En lui je vis. Alléluia. Oh, je chante. Alléluia. Je vis. Oh, gloire à Dieu. Alléluia. Ike me va dekanye a mkpɔ be ne ma ava teƒe ake ma tso ne ma da kpe ne ma wɔ ke nye menye akpedala. Alléluia. Amen. Amen. Elabe deke va yi tsɔ ke va yia be mawo ƒe amenuveve Yehowa egba eta ƒe ɖeka ɖe teƒe dzi na. Amen. Nye megbedome, nye mekpɔ nu yiwo ke me do kaka va le teƒe ya me tsitre ɖe miaƒe ŋkume la, Mawu la edze ne akpedada, Amen. edze ne bubu. Amen. Hallelujah. Amen. Kata ma anɔ te ɖe hame ƒe ŋkume, atsɔ akpedadawo katã, nu yiwo katã wole wɔna, ale wòɖem to le nuwo me. Hallelujah. Amen. Tsɔ akpedada metsɔ nɛ. Hallelujah. Amen. Eye le hame ƒe ŋkume hã, nye ma awula ƒe nye. Hallelujah. Amen. Eyiram eye mele do ebeblatɔ vɔtɔ. Amen. 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 Happy Hallelujah. birthday. Amade bi ada kpena mo. Okay, mama. Jésù lọ́wọ́ kọ́ jí. Jésù lè wò kọ́ jí. Kọ́ jí, wò kọ́ jí.
Yesu le ogoji, ogoji, ogoji. Yesu le kako, awe nama. Yesu le ogoji, dono hayana. Yesu le ogoji, ogoji, ogoji la. Yesu le ogoji, ogoji, ogoji la. Yesu le kako, awe nama. Yesu le kako, awe nama. Yesu le kako, awe nama. Hallelujah. Amen. Egbedila aparika jonu mo bo amero problemo. Le nya te ma. Mo gboro le do kunya me be epo ya me ke je mi la nkekere ke ma damu. Le subo anti ogakea. Long propose, Dieu dispose. Webe nkekova yidom. Keye le nya te ma anyen to ni mo kwese bi ma no mi adomo gbo. Mo fa Vio mi vai così io lo dopo lo io. Doa. Mi la quasi vo me na ka po. Wa cha ti lo nu ko ma no po. By heart. Ikwe. Vola cho gari da kuma iba be ye bele io, blo do ko de mo no. Agbero le to asi ya kwa. E ja ke ko le mi ke ja te kwa. Na ma va gere ke ye pe la cho be ma po ma te no mi ato ngo pata pra. Oh. Yan to ko se ni. Ni ka ko ru. Yan to ko se be mo so ra mo ru. Bo be a bo na le ko. Ga ke ma we be janvier ma va le 6 là. Ngba po o ko re pe aji. O pla bla adre kunde. De bio. Jombe, nous si à nous que les miens de moteur ici à l'ouest. Nous chantons assis de mao. Doa, et que à ton awe. Ne mi pas à balai à mari. Oh, blolo. Somme, bla. Tova adre à moi. Beaucoup bla, tova, toi, avec. Chocolat, le pays. Avec. Voilà. Mo kpɔ amevɔɖi aɖe le dzadzra ɖam eye wòvu eɖokui dranyi abe atidodo si vu ke la ene. Medo eŋu yi kpɔ ɖa megali o, medi nyemekpɔe o. Kike keme mi le ŋu biame, kike keme mi le name ɖe le kaka de ɖokui ŋuti le vuvu dranyi ya. Etonti va yi kasi atonti va yi awɔ asi leke ɖe yome ŋdeke mawɔ. Vɔa biblia me gama le gbɔgblɔ be ɖe ala tonti yi vɔ gbɔgbɔ ma va kpɔe o. Ma va kpɔe le gama o. Do mawu dɔ la ke kplɔ va le yiyi ɖe. Agbe nya nɛ gbogbo. Ne mi kpɔ 54 kukui ade abe ɖe. Kpɔ ɖa. Mawe nye xɔnametɔ. Aƒetɔ la lé nye alɔnu, lé nye luʋɔ ɖe asi. Vɔ la agbugbɔ ayi nye ketɔwo dzi. Tsrɔ̃ wo ɖa le wo nyateƒe la nu. Lɔlɔ̃nu faa. Matsɔ asa vɔ na woe. Yehowa makafu. Wo ŋkɔ elabena enyo. Elabena edem tso xaxawo katã me eye nye ŋku atsa le nye ketɔwo dzi. Amen. La maman vient de lire la parole de Dieu dans Psaume 54, verset 6. Je lis la partie.
page, que dit aussi. Quel psaume? 54, le verset 6. Psaume 54, verset 6. Je lis la parole de Dieu. Voici, Dieu est mon secours. Le Seigneur est le soutien de mon âme. Amen. Amen. Et la maman remercie le Seigneur pour la vie d'une sœur encore. Quand elle était arrivée ici, pour marcher, c'était difficile. On va lui chercher le cadre bien là. Quelqu'un l'a acheté la canne. Elle a l'habitude d'appeler les noms des personnes, mais les gens commençaient par poser des problèmes à propos de ça, donc elle n'a plus l'habitude d'appeler les noms des personnes. Elle remercie la vie de l'Assemblée aussi. Toutes personnes qui ont pris leur argent pour payer le crédit, pour l'appeler et demander comment va sa santé, que le Dieu Tout-Puissant qui bénit va les bénir au centuple et leur accorde la bénédiction qu'ils ne pensent même pas. Alléluia. Amen. Mi demande ma jira ma kafi parce que jire Dieu no ale bebe do ani me nyabe ma nom nya de mo do le nya de mo nka ka video va nya de ya ye me kare bi ma nom nya de mo tare ma jira ne. Elle veut remercier le Seigneur en chantant parce qu'elle ne sait pas qu'elle pouvait être en vie jusqu'à présent. Emana jowedo Yesu mana jowedo. Ça c'est en bénin. Emana jowedo Yesu mana jowedo. Emana jowedo Yesu mana jowedo. Emana jowedo Yesu mana wedo. Alléluia. Oh my God. Oh my God. Dieu ne va jamais t'abandonner. Alléluia. Amen.
me donne on a veut ser le dokonye me. Me so akpe dada gban to na jipo. Amen. Sike de mo bena be ni hamle mi adome de gbede keke ame. Ela bena be ne to ma no me a. Ni kale ji mate mo te pe. E apa velia le ina nya to bu to ple no eso. Be ma une so agbejiji pa so di pone. Amen. Ale sike lo pole salmo la si e ke wo ke tu be me. Ya de be na ya so agbejiji. Ako di pona nia. Acho agbejiji ako di pona be pone. Amen. Ye akpe dada nye velia gbale ina docteur Alado. Ala be me prone koko be na be me foye. Me foye parce que na me ine foa. E de na si le ro ko ti ate odore pepe no fa. Me foye. Ta me bia nene pe versi akane be po me pe vio. Ple toke. Amen. Me ma ole cho agbejiji wa ko di pona. Amen. Ne wa ko be de sere ko wa ji la ni gba ajia. De ke ma de o. Ejile jomto. Be jamba no tere nya ro kume. Ya ni be ji ma sha o be jo ido me ni ma gba yi. Ya ngro me ni ma gba yi ko. Ne wa ko samedi ala sin wa ko la sin wa ji ma sha o ma ka ko la sin. Kare ni ta mo no dare be ma ji na ma wo nya so ta pe ne. Ku ko be ni gba ba mo be ha ta. Mo ngure dare fia. O ni mo pe o. Ne mauleti yela na de kamafo. Ne mauleti yela nuka kamafo. Ne mauleti yela, ne mauleti yela. Hallelujah. I'm a little bit back there. Okay. Hallelujah. Amen. Chabi madakuna mao. Chabi aba nyadakuna mao ya toku mi ano ba gbeta. Elle remercie le Seigneur pour la vie de notre papa et maman. Mbale dakuna mao mi adu to de si ade ba gbeta. Be promido e pe ya me problem ami je o trive kwa mi. Ba ke mo le mi aje o trive kwa mi a. Puis à cigare que mia to le bébé des ans so ne chame des ans les filles ni so e mia keke mi pere ntin ka ke mi la da pe ma u do bu ba mi gba la de mi va e dia e chame ma to mo po ya ni ma da pe na mia de mi to de si ale ke mi so mia no vi mia tata mia mama ame ko ke ko namu ame ko do gbera de tanam e yin ten da pe na wa mi ma to mo ya ni ma da pe na mi se be ma une dro te pe ne mi igbo ba le mia keke nda si ale be na mi de chan to ba mia we ne e ma o ba pe mia ti de ka o ba no mia be no bi o ba be ka ba bla mi lo. Elle remercie le Seigneur pour la vie de tout le monde ici et elle remercie le Seigneur aussi parce que Dieu a permis que nous rentrions dans le deuxième mois de l'année. Et le Seigneur a permis aussi de l'accorder encore un an de plus. Et tous ensemble ici, vous l'avez aidé à partager le gâteau ici. Donc, elle passe par ce canal pour dire merci à tout le monde et dire merci au Seigneur pour votre vie. Et bah ça y est, dia mia da pe na ma o. E mia no be ma o lo mi. Et
dit que Dieu nous aime. Tout le temps, en tout moment, nous devons proclamer que Dieu nous aime. Et la bena l'enkeke kwasira veo mia nyabe nyadu mirano agbe kaka baba so esianu ebe vemianu to gbo be nu ojo amo jafo kule mi amero chon kule mi ka ke mi ami gbale be soso emi ba ebe sumo le bebe nkeke anya so kafu kwa pe dada na. Amen. Elle dit merci encore le Seigneur parce que dans ces derniers 2 jours qui sont passés, à cause de snow qui est arrivé, d'autres ont fait des accidents, d'autres ont connu beaucoup de choses qui ne sont plus en vie ou bien d'autres sont malades maintenant, devenus oui, sont malades maintenant. Mais Dieu a permis que nous sommes encore présents et nous sommes en bonne santé, que son nom soit loué. Et soyez dia madia harika. Elle veut chanter le Seigneur. Anniversaire au Balénia de Ménétrie, ma on est sorti quand on Parce qu'il y a plus des gens qui fêtent leurs anniversaires ce mois. Il y a des anniversaire, nous les blancs. Il y a des anniversaire, le papa a fêté son anniversaire ce mois. Donc nous allons chanter joyeux anniversaire. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday. Mama Dina Hare, Mama Noa Angélique, et Dina Hare, je louerai Dieu, et Dina Dina Top, Yadine Mama Dini, je louerai Dieu, toujours, je louerai Dieu, de tout mon cœur. Hallelujah. Hallelujah. Je remercie le Seigneur. C'est lui le créateur du ciel et de la terre. C'est lui la puissance et il n'y a aucune puissance qui peut se dépasser à sa puissance.
fond de son cœur ou bien au fond de mon cœur, je rends gloire à Dieu. Il était avec moi dans mon voyage à Paris et je suis revenu en bonne santé. Vous entendez ma voix aujourd'hui, c'est un peu cassé. Si c'était hier, c'était pas facile pour moi. Mais je remercie le Seigneur qu'aujourd'hui, là, ça va mieux. Só que vai aí um tempo programme né son de school beroda be de que beroda que wa ndola wecha mais so aí minha bere mate weo. Ce matin, je suis programmée pour cette semaine pour l'école de dimanche encore pour la prière d'ouverture. Mais hier, elle se pose la question si elle pouvait arriver à faire ça parce que sa voix était cassée. Mais Dieu merci qu'elle a pu. Dieu a dit que c'est elle qui va le faire, donc elle a fait ça. Je rends gloire à Dieu qui a permis que j'ai pu faire cela. Et 27 janvier que va y changer, Thomas au sort péro pédina, mais on parle de Amen. Dieu a encore ajouté un an à notre maman, donc c'est à Paris elle avait fêté cela. Mao be asine no miaka taje nene kola no so péro pédina mikaka miaku nyanga miaku tobe miaku miabe vio be vio le Yesu comme pour cela Dieu va encore ajouter de longue vie à tout le monde et tout le monde va vieillir, tenir des calmes et voir leurs petites filles, leurs petites filles. Donc après tada kemi wale kame andong beto donc de beto. Amen. Maouiro maman. Elle avait promis amener ça. Ici. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Je me tiens devant l'assemblée, je dis merci à Dieu. Je remercie Dieu pour la vie de notre papa. Je remercie le Seigneur pour la vie de sa famille et tout le monde. Dieu a permis que nous soyons jusqu'à présent. Je vais chanter à Dieu. Longtemps fils on a zoli, longtemps fils on a. On se tient debout avant de marcher. Longtemps fils on a zoli, longtemps fils on a. Ngokwe doa o menya bebe gbe awo bona. Ngokwe doa o menya bebe gbe awo bona de la unipoli. Ele novia bobia munda, ila la vocha, ila la vo, bobia yo litebe. Ila la vocha, ila la vo, bobia litebe. Longtemps fils on a zoli, longtemps fils on a zoli. Longtemps fils on a zoli, longtemps fils on a. Ngwakwe doa o menya bembe gbe awo bona. Adela wuni boni, ole novia bobia muda. Adela wuni boni, ele novia bobia muda. Nila la vocha, nila la vo. Bobia ya litebe, nila la vocha, nila la vo, bobia litebe. Amen.
Le chasseur, ça. Ceux qui mangeaient les petits poissons. Et les chasseurs vont à la chasse et puis tuent des bœufs ou tuent des biches et consorts. Donc, le jour viendra que ces bœufs ou bien ces biches vont finir. Mais ils vont revenir toujours au niveau de petits poissons. Alléluia. Amen. Elle veut remercier le Seigneur. Sa bonté durera toujours. Amen. Je remercie le Seigneur pour la vie de Temple of Life. Je remercie le Seigneur pour la vie de notre papa et notre maman. Elles ne sont pas des pasteurs, et femmes de pasteurs, mari de pasteur, non. Ils sont, la famille, oui, elles sont un bon parent pour nous. Et Alléluia. Dieu a permis que l'Église ait des sages. Alléluia. Des soins. Dieu a permis que l'Église ait des soins. Amen. Une grande église, mais la main de Dieu est sur cette église. Alléluia. Je viens ce matin pour remercier le Seigneur. Et je vais témoigner. Quand j'étais revenu de Lomé, j'avais une toux là qui me dérangeait. J'ai pris tous les produits, mais ça ne passe pas. Et maman télé, maman va mon couviner. Et maman va me dire, mais la Dieu. Maman va donner ses oiseaux, ses oiseaux. Ses gana besoin de prendre mais azim. Akuya vianam. Et il t'en a eu. Tout les communs. La maman a eu une révélation et qui dit que non, ça doit partir. Tout là doit partir. Donc la maman a chauffé l'eau. On pouvait dire à 90 degrés ou bien 100 degrés, on ne sait pas. Donc ça, avec ça maintenant, elle prend le mouchoir pour mettre dans l'eau là pour masser un peu partout. Et tout le monde va me mettre sur ce zoom mais alléluia. Au chaud là, la tour là est partie en même temps. Et il faut que je n'ai plus ce problème et je remercie le Seigneur pour cela. Je vais chanter Oh
Praise the Lord. Alléluia. Alléluia. Amen. La famille pastorale, le groupe pastoral est venu pour remercier le Seigneur. Ok. Alléluia. Amen. Ok. Ni la kodada dit parce que Maou ira à Potoni. Et longtemps veillons va notre miabon kume. Veillons à dakpen Maou. De amon veut doi que bon mi sukaka berebe. Sous kaka bemite non mon bas dans les agoma. Allô? 81. Peuple ne voit à ton ya. Peuple ne voit à ton ya. Yemite azon les agoma. Et maou fe miam maou irami. Oh yeah. Maou fe miam maou irami. Et mi ba kotoli kaka na egbe. Ne moi di ba simcha mi kotoli kaka na gbe mi da pe no ma o ke le jura gbe ba ya ma o ve apoto ni e be ka so pe be amen e le ma mi gbe a so ke ba ya blessing cha ma o ve cha ba ho pe ka so pe be amen ke egbe ko sira ya shushu e cha no ho pe ka so le pe be amen ku ma ka ta le ko sira me am ton o le doit anniversaire le premier. Amen. Alléluia. Amen. Et akbene amoyokata doit anniversaire le koshira ya maloso janvier kakaba de tout egbe mia no mama Cecilia et chandoto ni survive que maule ira temple flat pour ramener un bacle agbe plein la médecin amen. La famille remercie le Seigneur pour la vie pour la vie qu'il leur donne jusqu'à présent. Ça fait 45 ans de vie de couple qu'ils sont ensemble. Tant qu'il y avait des hauts et les bas, mais le Seigneur était toujours avec eux et les a conduits jusqu'à présent. Et la semaine passée, le lundi, le Seigneur a encore ajouté une vie, un an de plus à notre papa et un an de plus à sa fille Blessing et puis sa petite fille aussi, un an de plus. Donc, il passe par ce canal pour dire merci au Seigneur qui a permis qu'ils ont eu cette bénédiction, merci. Donc, il remercie le Seigneur pour cela. Et de plus encore, il y avait notre maman Cécilia aussi qui a fêté son anniversaire aussi. Il remercie le Seigneur pour la vie de tout le monde. Amen. 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 Wow. Hallelujah. Amen. Amen.
Il y a quelqu'un encore pour remercier le Seigneur. Mais alors tu m'as moi tu m'as dit because moi tu m'as donné. Mais agbesi amenyage de wo tu wo Nigeria la fowo Hallelujah. Amen. Actually, the Madu Madia de Siafio. Queen. Je n'avais pas prévu de témoigner, mais je vais le faire. Kuragba Mr. Lado number Maba leader prayer was the name Bible studies. Allo many time calculating time I'm of Virginia. About calculate time I never by 7 o'clock here, Mavado Greensboro. Kaka Mapoba about the father Mapoba no, Mavachino Tamaye. Actually, my your Eleanor, the Queen on Punchu, Kafi, Mavagre, by your my main lead message in pastor. I can't have a message. Album by your Mr. Ladon Tomano, this is a problem. Kwa mi gbona mi do micho Roanoke, Virginia. I'm in Roanoke, Virginia. Okay, Roanoke, Virginia. But micho Roanoke, Virginia gbona. Mi no much gbona go kwa because man of madufum. I mean man of Harry. Remember after class that I was not dufum. I went to the father. My popo. Gas yalan buama al half tank that majima tonama a fill tanker. So my tank a fill ko imana young no change but not change the whole thing. Kaka majima nyama bado Greensboro cover a cover snow no jam no jam ta majima bado Greensboro cover. So no pressing cool. If I do between Martinsville, there is a town we know Bassett, Domakwa. A Bukatan top all the vehicle top. Nkata because no jale but babana American matem ayu. A poviarets like povisuarek. If you work with that pattern alia ayu. Me no Q, was it Q, yeah? Me no traffic mama for 4 solid hours. I'm a American yimo, American yimo. We talk man, kaka fioba, avak perenyanchino go up 1 a.m. Up Garaka 1 a.m. Garaka as 1 a.m. The gas na al half tank. Nama chidira machi, nama chidira machi. So susueba ni bata manyeba. Nanyeba de jama talk bama jegaso. Anyina ba dogo accident. Because of we are la nyangwa. Because meten didi meten lia kwa dala
across among. And when the calculation are Alabama of Wyoming directly. Mato. Adapera mabo Yehovah. Ana kama like na wona kama nyana so so kama no. Don't hear anyene nyele that accident man. About do 1 o'clock man. Ba Baba mla Nicola, kama baba mla ko 5 a.m. So, nye ko ma block enye banade. Don't he I feel banana my watching I feel that maybe it was the manner achieve more. Ma wo delay because anya mi kala ngona. Don't he ma wo nyare glom no e kama ma tolo dango because ba ususukata la ni ane bi ajiji tala ususukata la nchi you are so much occupied with what you are seeing. But kema vaga chat don't go na bla no matter way. I don't really are all about slow down. Klan wo ya yira wo klan wo kata mo ma wo na wo ko fie na ba do na egbera e na buna ba ma wo ya ke klo ba do this area dey maka klo akoyi wa. I just want to encourage you. Klan wo ya yira de ka be ka bo no se ma wo ona o Le papa témoigne qu'il était parti dans un autre état du moment où on l'avait appelé qu'il va faire l'école de dimanche en ligne. Et il s'est préparé que quel qu'en soit les cas, il serait là avant que l'heure n'arrive. Donc en venant en chemin, il avait eu des difficultés en chemin, mais il a vu que en venant, il n'y avait plus d'essence dans son véhicule. Et il est parti dans un gas station pour charger son véhicule. En ce moment, il voit qu'il est déjà presque l'heure pour l'étude biblique en ligne. Et il a appelé, il a laissé message au papa, mais le papa n'a pas pu lire. Et il a appelé directement le docteur Alado pour lui expliquer que là où il est, il ne peut pas arriver avant l'heure. Donc, si on peut faire quelque chose. Avec ça, il a continué et après maintenant, le docteur l'a appelé que non, qu'on a changé l'heure de l'étude biblique. Donc, en venant maintenant, c'est en ce moment il a remarqué qu'il y avait manque d'essence dans son véhicule. Et il a stationné pour charger. En cours de route, arrivé à un moment donné, il voit qu'il y avait snow en chemin qui a fait que tous les véhicules se sont arrêtés. Et
Donc, avec ça maintenant, le snow a fait que le véhicule qui était devant lui, a voulu foncer ou bien monter une petite colline, mais il n'a pas pu et il a dérapé dans les rabais. Et il voit que si c'était Dieu n'avait pas permis qu'il soit arrêté au niveau de gas station pour pouvoir charger son véhicule, donc ça serait lui qui devait partir dans ce lieu. Donc dans toutes choses, on doit dire merci à Dieu et compter les bénédictions que Dieu nous fait chaque jour. Amen. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Amen. Le moment est arrivé que nous allons écouter la parole de Dieu. But after me ask about when I'm Avant d'écouter la parole de Dieu, je demanderai à tous Nda kama chiba miaka ta nyanya as maupa ama wenye bana yuba interpret English, okay. Okay, English and India, okay. Okay. So one thing I want us to know as Christians is that never need to go about maupa ama now as we gather as children of God. Let me in a way that has it's just go through formalities. We benefit nothing. We have to do anything with the direction of the Holy Spirit. We have to do everything with the direction of the Holy Spirit. Na Kristo to dugo it is like concert. Then we just go home. So I want us to have at the back of our mind that we are here to meet the Holy Spirit. Amen. We are here to hear from the Lord. Amen. We are here that God will touch us. We are not just here to gather just to have conversation and go away. Then we are just here to entertain ourselves. Hallelujah. Amen. I want us to just think through. What is the transformation that I'm looking for? Hallelujah. Amen. So take this short period of time. Come and touch me, transform me, that I will live here a revived person. What is going to be revived in my life? Church go, but I want the Holy Spirit to touch me. Spirit of God, come and touch me. Hallelujah. Amen. Come and touch me. Come and touch me. That will be your prayer. Let's begin to pray. Pray. Don't baraba maufu babona kashingo. Na don't baraba maufu babona kashingo. Nyama we yatama kafui. Fo nyaba mawe.
pray. About never for Kasheva Yanchi. Yes, Christo, never Bedodo Navama. Nemonia go Blogola. Watachi, hallelujah. Yehovah. Our Father and our God, my God and my King, I bow before you. I bow before you, O Lord, and I lift up my hand towards you, Jesus. I join the host of angels before your throne, and I join the four living creatures, shouting and praising and worshiping you, saying, you are holy, 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 you are holy. O Lord, before you are your children, O God. We are calling upon the Holy Spirit. Take charge of the the gathering of your people. Take charge, Holy Spirit. Take charge. May your word, O God, be life among us. May your word, O Lord, come to quicken us. May your word open our eyes. May the heavens open, O Lord. May you smile over your children as we listen, as you speak. I soak all the speaker in the blood of Jesus. And I pray that, Lord, you hide him behind the cross. I pray that, Lord, you speak through him. I pray that, Lord, my God, you touch every heart. And I pray also, Lord, my God, every healing that is needed to be, Lord, my God, to be done in the name of Jesus. We bind every work of the enemy. We take authority over every principalities. We destroy every activities of the enemy. We speak to you, devil and the enemy. Demons and principalities, we say we bind you in the name of Jesus. We bind you in the name of Jesus. We stand against you. Heaven, oh God, may the fire of the Lord descend among us right now as we hear the voice of God. Thank you for what you have done. In the name of Jesus Christ, we invite all your spirit here. Thank you. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Thank you, Father. Hallelujah. Pastor, over to you. Alléluia. Mendo chinu evelia pe jogunyi pe amanbobene amesia megre miokata. I wish you all a happy new month. La me considère voyova ya Amerique de nagbe. Be anyigba jikwata atroire e kebena amedeke medum se atenote pe msewa. Na be considère voya mi me no tekoyo. It's been 2 weeks now, and the one that allows snows to come. Because of that, we wasn't able to be here. Yo pata le jo le vame be miam yo le agbea miano srona ne be mseto de li e ke po mso katata. All this happened so us that are alive, we can learn something, that there is someone above all things. Wa e be nyami me bone pleng fota me duna vovone mi be mianye be mseto de li ta be le be mia bobode etelo alo mia von. Because we don't see it with our own eyes, we don't get afraid that there is someone above all of us for us to humble ourselves to him. Wamele de kupune miokata be abe Kristo tone na mia mpopo a nenye mpopo ikene ayichi ma akpom le kaka didi pe mo nyibo mi akpom la komo. But I'm begging us as a Christian, our vision, we have to see afar, not just close. Higa mdo alomo yo mudisima wo abo snowja wa meke nana snowja na. People that are in the world and someone that don't know Christ, they can just say the snow. But who allowed the snow to snow? Amogale gbena be o be gbanye artificiel alo gbanye ikebena yuvo gbale wo gbale cha. Bo eli kakaso kakable mama ele biblame. Muni be snow me nyame le biblame.
So some people can say it was a fake snow, but snow was also in the Bible. Vamos dizer uma na linha como na magoe do se e wonam de ko ikam de como bananeo que que bedua e vana metale ne clube mi avon. I would like for you to know that God has the power to do things that nobody can change. So we all have to fear Him. Le poya me tanye que Yehovah tsone mi a enye mau vovon. This year, the topic that God has given to us is fearing God. Ye me miele. That's the topic we have been talking about. Le mi ame game ota ala ba amado le mi adoma wasron mun le hamamo. Da enabe ne mi di game subon. Nyami juna le fia klum kupi bo abe nyina bo se no wa le o ma pome. Because of the time, some people, the spouses are not here, and if we take too long here, we'll leave here smiling, but they might have trouble at the house. Da ma de kuku ne mia katambe ne mi va jabadi da sia mia gboro apopo nyo ano so ikpire kwa. Ne nya no we kaba close sube na mo chon ya ko me a o chon wa so jijo a no wa so wa go. So I would like for all of us, when we come to do testimonies, we make it short so that when everyone leaves, they will leave happy. Amen. Amen. Mi ma joy ke mi ma sema u ko nyo. We can't live without hearing the word of God. Te po ikene ni le ma vovo po nyale a ye le nye mose ko agbale evelia etabla ve. So ipo ko pigba e ni le ma u ko si amowo ole. The place that we have been reading from Exodus. in the book of Exodus. Chapter 20, verse 1 going as we are. Okay, chapter 20 from verses 1. Emi le se ma u ko si amowo ole. Si amowo. We read the 10 commandments there. Nkata ma u na si amowo do. Why did God give 10 commandments? Elebeni do la bunti akpobe de ko ma u ne ko de dumeko. De jijom ko ebe nasia alo de be kpobe yipo jukon ne wode ya dia ela nyuno enti ma u nasia do a mi do la butamle enti We have to think of about why God gave the 10 commandments. Is it something that He just gave for nothing, or is it something that He gave because He think His people need it, His people can do according to it? Breka ba yenye Yehovah ma u bubu ade kene banomia si akpene yenti o yire ka komia subo. He says in there that He is God and you cannot have any other God besides Him. De ma u bubu de balasio le ngom la fire le subo na. Do you have another God somewhere else that you worship? Do you have a family God that you worship? Do you have a God somewhere that you send money to for them to sacrifice things to? January alo biti eyami de megbe amovovo que egbenye consider banto ekemia sema unyale dinu evelia me enye. We have been talking about it for the month of January, and this is the first Sunday that we'll be talking about it in February. Me kane dino bene le temfo na mawu le nuvi ke kia ke me le temfo na mawu a agboga ga ola no no le popular na. I assure you that if you fear God in the smallest thing, the door will open up to you. Ne le sene ko bena nko nyenye kofi amodo iko ojisim le diamo ho a wo yona bofo kofi bo amunye bo machisi so wo yo bo a unto de na bubu waru kwinti yona nya bofo kofi bo me fi o me kofi nyenye nya me gbanye kofi ko me patonye. Some people, my name is Kofi, and some people might call me Mr. Kofi. That's because they only respecting themselves and respecting me. But it doesn't mean my name is changing. I'm still the same name. Nele baba Kofi ko egboronya, menye be mawe mo sue be mawe menye onyo Kofi ko egboronya. Ke mo ja la sue ko be Kofi ko egboreta mo ja so de kele mo. So if you say I Kofi just is the one that say this and you didn't think of it as God said it, you are not gonna take it serious. Bonele gloe, ba do te pwede komena
Eye wonye mawu ƒe nya koa ke ma kɔe de dɔwɔna mea aɖevi nɔ. But if you did say it and say, oh, this is the word of God, let me put it into practice, you'll benefit from it. Hallelujah. Amen. Míakpɔ teƒe yi xlẽm mi lea, míawɔe ko kpi ɖe Mose ƒe agbalẽ evelia tabla eve kpukpui ame 13 alo 12 va se ɖe ame 17 dzi. We are going to read Exodus 20 verses 12 to 17. Wobe bu fofowo kple dawo bena nanɔ agbedidi le anyigba dzi. It says, honor your father and your mother, that your days may be long in the land that the Lord your God has given you. Ne Mawu gblɔ ne ƒe nya ne le vɔ̃ na Mawu nyawoa, abe vie ne alo ame yi ke si wua, ele nɔ abe ele tɔ teƒe nɔ lo alo ele fo teƒe nɔ ke le ɖo la bui. If God is the one that said this as children, or your parent, you have to honor them. Somebody that's older that can be a parent to you, you have to honor them. Obe ne le bui la nɔ agbedidi ne le anyigba dzi. And when you honor your parent, your days will be long. Hallelujah. Amen. Ke be meka nye mía kpata mía me dzidzi nye be mianɔ agbedidi ɖe le anyigba ya dzi. I believe that we all wish to that our days will be long on this land. Hallelujah. Amen. Mi xlẽmo va yi bena ne mi zɔ ɖe sea dzia, mianɔ nukuku yiwo le mía sia mianɔ tu kaka yeyewo la gbanɔ vavam. We read things that when we do according to the commandment, the old things that we have will be in it, and the new ones will come. Eya nye Mawu ƒe ŋugbedodo ɖe mi be ne mi vɔ̃a, eko nene ƒe miɔ la te va me na mi. This is promise from God's force that when we fear Him, this all will come to us. Kpukpui wuievea, kpukpui ame wuievea ema mi xlẽ bena bu fofowo kple dawo enanɔ agbedidi le anyigba edzi. Yehowa wo Mawu ana wò la nadzi ɖe dzi. Yehowa ana be adzi ɖe dzi ŋugbedodo be nye. That the Lord God has given you. Kpukpui wuievea ko la 12 says, honor your father and your mother, that your days may be long in the land that the Lord your God is giving you. Hallelujah. Amen. Enye anyigba yi ke ne Mawu na nye kple mi va Amerika le fi ya. Magasɔe nɔ ɖe akpa ya godzi leke bena bu Mawu, vɔ Mawu, ne nanɔ agbedidi le anyigba ya dzi be anyigba ya dzi nɔnɔa matsi o. Ne le vɔ na Mawua la zɔ ɖe sewo dzi le dukɔ ya me be gbegblẽ neke maƒoƒo le anyigba ya dzi o. Fear God and you will live long on this land that God has given to us. When you fear Him, nothing or no bad things can come to you. When me bu ame sisi ke ne le ŋgɔnɔ, ame gãxoxo yi ke ne le ŋgɔnɔ le gbe be yi ma bui o la be yitsã le wɔ Amerika dɔ, me le xɔ dɔ la, ame yitsã le xɔe, da yi ma bui oa, Amerika ya 50 États be nye 50 states be nye vɔa la va ʋe nɔ abe alɔme nene, la va nɔ vitukui ɖe nɔ abe alɔme nene, elabe la anɔ dzɔme va la xaxa. But when you don't want to honor someone that's older than you, someone can represent your parent. When you don't want to honor them, this country has 50 states, but it will get too small for you. Fisia fi ke ne la abudu le fi ya be yi fi be ya nua gama le tsã le dzaxaxa le fi ma elabe Amerika ye. Anywhere that you will leave one state to go to the next one, it will be the same thing. Eya ta me le ŋuxlɔ̃ mío katã be míalé nya yawo me ɖe asi be míavɔ Mawu. And I'm advising all of us to hold on to this and honor God. Ne le vɔ̃ nea la le seawo me ɖe asi. When you fear Him, you will hold on to this commandment. Kpukpui ame wuietɔa be megawu ame o. Woto asi nane dzi le fi ma megawu ame o. Verses 13 says, you shall not murder. Mawu wɔ ame. Eda ne ame la tua ne so Mawu gbɔ ne gba so woe alɔ me. God is the one that made us human. So when someone is going to die, may it come from God, not from you. Enye kpukpui kpui ɖe ko le teƒe seawo me, le sea me, ewuawo mea, kpukpui ame 13 ya, enya vi ma ko be nye be megawu ame o. This is a short verse in this commandment.
Ne mi be mia de amewu ya gɔme ele mɔ vovovo dzi voa Mawu la kpe ɖe mia ŋuti mi la va trɔ va dzi. For us to explain in this model is in different parts, but God will help us and we'll come back to it. Kpukpui amewu ne abe megawɔ ahasi o. Etsa gba le kpui ɖe. Verses 14 says, "You shall not commit adultery." Oui atoa le gbɔgblɔ be megaɖi megafifi o. 15 says, "You shall not steal." Efina fia. Le wuna me ale wɔna hasia. Do you steal? Do you commit murder or commit adultery? Okay. Ne mia ato asi ŋdo dzi le fia le abe miame yiwo katã subɔna Mawu mi nya mi ko yɔna bena ewolia. De mi wɔnɛ ɖe ɖuɖua me. All of us, we know what type is. So do we do it according to it or do we steal it? Ne le wea, ne le nane ne ɖuɖua mea, praise the Lord. If you do that, praise the Lord, and we thank God for your life. Ba ne me wɔnɛ ne ɖuɖua me oa, eyi ke dzro wo me ava sɔ ƒu gbe ɖe me ame xɔ adzua, anya be le fi ma wo. But if you don't do it according to it and you do it whenever you want to, it means you're stealing God. Wo me gba di aʋatso ɖase le nɔviwo ŋu alo le hawòvi ŋuti o. Adalakpa le hawòvi si mi me kpɔ ale be yi kpɔe. Verse 16 say, "You shall not bear false witness against your neighbor, lying about something you didn't see." Kpukpui adra be megba biam ɖe hawòvi ƒe ŋuti o. Verses 17 says, "You shall not covet your neighbor's house." Ye megba biam ɖe hawòvi ƒe aƒe ŋuti o, okay? Megba biam ɖe hawòvi srɔ̃ eƒe dɔla ŋutsu alo eƒe dɔla nyɔnu ŋu o. Eƒe enyi alo eƒe etedzi alo nu sia nu si nye hawòvi tɔ la ƒe ɖeke ŋuti o. Ya edidi. It says, "You shall not covet your neighbor's house. You shall not covet your neighbor's wife, or his male servant, or his female servant, or his ox, or his donkey, or anything that is your neighbor's." Mi ke ne nye hawòvi tɔa, da kpe ɖe Mawu ɖe ta. Anything that is your neighbor's, thank God for Mi it. ke Mawu sɔ yra nɔviwoa. Anything that God bless your brother, your neighbor with, Hallelujah. thank God for it. Megba biam mi o. Be emi ya eye sie be ɖo la su eye be be su ame ya si ta ke lanɔ to mɔ ɖe dzi bena yeagblẽ dome o. Don't think whatever is theirs should have been yours and go different way to destroy it. Aʋatso ɖase ɖiɖia ya va bɔ gbe ɖe Kristo hame me be fi miato adetruit adestroy mia nɔvi agblɔ nya baɖa le ŋuti be ne nya ma se xɔ popularity alo ma xɔ kɔkɔ le amewo ƒe ŋkume eva bɔ ɖe Mawu ƒe hame egbe me ŋkekɔ me. So nowadays, lying against each other, saying things that will make you look better to someone else is a lot. Is something that's going on a lot. Hallelujah. Amen. Ne le bɔna Mawu nya wa mi ke ne Mawu be wòle nya ye ko le ɖo la nye. When you fear God, what God has for you or what God wants you to be, that's what you are going to be. Le miame gamewo ta nyati ya mi la gatrɔ va yi dzi le kɔsi la gbe ne le dzi bena mana o mia ana detail mia ɖe nuwuwiwo le me ya kɔsi la gbea me le do gbe ɖa bena nɔ lãme sesẽ me ye nye kploa mia gava teƒe ya mia yi nya ya dzi ye mia kpɔkpɔ ɖe me bena ɖe le asinɔ sɔ kple wo ŋutɔ agbo kpɔ be yi le nya ya me loo alo yi le godo ma hã. Next Sunday, if God's allow it, we all will come back and I'll go into details of these verses so you can compare it to your own life and see if you are in this world or not. Ne na gba de dzi nyui ɖe anyi bena suesuwo ŋutɔ kuku wivue ava se ɖe ame wuiadre ko ye wo ŋutɔ le awɔ nume kuku ɖe ŋuti le aƒewo me le axlẽ nyui ɖe axlẽ agbugbɔ axlẽ le akpɔ be nu kawoe Mawu la aɖe le me na wo ma hã. If you to do it better, you can in your house read from 12 to 17, read it over and over, go over it and see what God can
show you. Kupi abobi tuwa miatro yi Matthieu magbale eta amaton kupi bla bo ke pe bla bo vo akwe na owe me gagu amo be nyakae Yesu ya le tolo le tima Matthieu 5:21 to 22. We are going to go to Matthew 5 verses 21 to 22 to see what Jesus is saying there about not murdering. Mose o so se na da amono bona be mbabla ko mo se wenyama da ya mate wefa kom kai Yesu ya gbon le mbabla ye ya mo. Some people say that's the Old Testament, but what did Jesus say in the New Testament? Okay. Matthew chapter 5 verses 20. Verses 21 and 22. You have heard that it was said to those of old, you shall not murder, and whoever murdered will be liable to judgment. But I say to you that everyone who is angry with his brother will be liable to judgment. Whoever insults his brother will be liable to counsel. And whoever says, you fool, you will be liable to the hell of fire. Amen. Amen. Owe mi se o gbona me ga gwa me. Alo o gbona ble ma tobe me ga gwa me. O ke amesi ke awu amela adje vonu dodro wa edje ne vonu dodro wu ra dro vonu ame ke ne wu ame ya yo gbon le se ame wu a o me ya ngba wu ame o a yenyema mi ke ne o me komre de ay ma pare ma. In the 10 Commandments, do not murder. This is part of that. Isa Yesu ya le globe kema nyia me le gbon ne ni le 22 kupi 22 abe ke nyia me le gbon na mi be na amesi dua domo jude habia ntia kema amewu ke na du domo jude no bi nti ameike do na domo jude no bi nti kodi kwa amewu mo jiji le bo. So when you are angry with your brother, murder is not far from you. Hallelujah. Amen. Mi se le du ya mo ko alo mi se Africa ko na musu ewu so alo nyonu ewu eso amusu ni si kwa nka me ne no poma tu na ko so na jicho me obe ewu na wa no me ona. Have you ever heard about a couple, the one spouse killing the other spouse? Where does that come out of? Does it come out of happiness? Eyi kene legbele tu domo tu de amati kola amia nuele ke mo java susu mo no be ya won ne ne po amia lo ya na ba ma gbe ne ba didi ayingo ke to ko nyoba na yi ma gbe ne to dem. When you are angry against someone, when that's all you're thinking about, you are not going to think about anything positive on this person's life. Abemia Kristo to ne ya bina bemia sonya ya mia so wa mia ma ti zoti anoso renti. As a Christian, let us use this word as a walking stick and walk according to it. Ma wona bemia nti bena nya anyaleke nya no ti pra to mle nya no ne onti wa nche fi wa le fi wa mi no nya no ne se ikene Yesu so ni ya ni se ikopo da yin bena nya no no. And may God help us that to know how to be angry against each other, but the commandment that God has given to us is to love each other. Ne le to na ti pure no di nti le ti na me gbegble a anya mo vona ma wo na mo le me se ma wo me se o me le achi da won to we ma le leza ma uto. When you get angry against your brother and wishing them bad, you are not fearing God because you are not holding onto His commandment. You are just doing your own. We explained this that someone that hears God hold on to God's commandment. When you were this person does not only pick what they want to pick out of it, but what God said not to do, you don't do it.
mawu ne ve mia dzi. May God help us. Miafɔ ne miama fɔ dzi. Let us all be on our feet and pray. Mesiame ne yi eɖokui me. Be mawu vɔvɔ ye nye miabe tanya gã le 2026 me, mawu vɔvɔ. Hearing God is our big topic in 2026. Mesiame yi ke ne mawu gblɔa ne de le na me ɖe asi le bli na le bobli be ya le me ɖe asia, mawu nya be le vɔ yi. Everything that God say, when you try your best to hold on to it, God knows that you fear Him. Wa ne mete mu wɔ ne o wa ke ma la nya be le wɔ abosam makpadzi ma le ke ma ŋgbedodo yi ke ne li ne satana ke ma mi kple kpata me ŋgbedodoa le yina. But when you are not doing that, it means you are doing the devil's work, or you doing it for the devil. So Ina mesiame ne ke ɖe ɖokui me ne mia do let us all get reflect and pray. le kake be le hã esese gake axɔe It's hard, but take it. be mawue gblɔe. Accept it that God is the one that said it. Ye me ko yayra do na ŋgotso na. Only in that blessings come. Ina mia do gbe ɖa. Let us all pray. Agbe mavɔ yome mati fisi dzudzɔ le mabli vevie geɖe me aɖagbɔe blibo agbe mavɔ yome mati Mochacha ke mazon eti me gbɔdzɔ o Yesu gobe me gavɔ o nado tiko Hallelujah. Mawu fofo nusɔn katatɔ dɔgɔdɔtɔ nye ɖe akpe. Mele kafo mele do ŋkɔ ɖe ŋuti. Dokpɔ be mía amegbetɔ ŋuti na kple ʋue míenye. Míagblɔ bena esiawo sese. We might say that the comment Gake ane míado dzi sese ɖe goa. well, if we hold on strong, Míanye etsiwɔlawo. we'll be Ye doers. o Mawu o gbɔgbɔ kɔkɔea eli kple mi. And you, God, your spirit is Eyi with ke us. akpe ɖe mía ŋuti bena míate ma wɔe. That will help us do it. Elabe wo Yehowa le gblɔm be yi mate ma na tete kpɔ yi ke míate ma sɔ abava mía dzi o. Because you, God, say you will not lay something that we can carry. Eyi come ke le to nya us. be míate ma sɔ yi ko la ɖe mo bava mía dzi. What you know we can carry, that's Ne what wo you lɔlɔ yi ke ne allow le us. ɖo ne mi ta. Because of the love you have Mawu for me le us. kuku ɖem le ŋdekanye ya God, bena I'm begging you this morning. ne míate ma afɔ o, ne míate wɔ ɖe wo ɖoɖowo We can dzia. hear you and do according to Ye your la will. yɔ mi be mi nye yeƒe And dukɔ. you can call us that we are Ye your míawo míagblɔ people. be le nye Mawu na mía. And we can say that you are Mawu our míebia God. wo gbɔgbɔ kɔkɔe me ne kpe ɖe mía ŋuti. God, we are asking your spirit Bena to míate help nɔ us ɖo ŋku nene ƒe nuyawo dzi. to remember all Ye this míate lé wo me ɖe asi. and to hold on to it. Bena ne gbe ɖeka Kristo va, So that one day when Christ baba kpɔ comes, mi le ɖeɖekpɔkpɔ lawo dome. He will see us in Mawu His me ɖe kuku salvation. na wɔ ɖe nye ŋutɔ ɖokui nye ta. I'm begging you Ye for me le ɖe myself. kuku ɖe hamea ta. I'm begging for Ye me my le biɔ so asiwo me be luʋɔ yiwo katã I'm le tsɔ na asking you mía. that all the souls that Wotsɔ na you mi gave be ame to me, aɖeke ne tsrɔ̃ le wo me o. you didn't give it to us for anyone to perish. Ke ma le be míagblɔ nyateƒea.
that we have to Et nyate speak pua the ike truth. ajirodu a anabana no Kristo le That will troba. help them so that when Ate ko ne Christ muso no comes pe mte back, bo. you will see them among Ma the me living. duk bedabana. So God, I Ne wo pray that gbogbo kokwe ma no mi ami mate ma without wo. His Spirit, we will E ya not ta be bi bio able wa to me do nu it. fo gbogbo kokwe So ya. we asking Bene for kwe the de bi anti Spirit me anya wo lawo. so it can help So us vivi to aso yi ma do bo ma bo le to Kristo be Yesu pen come. now and forevermore. E me duk In the bedane. name of Jesus Christ. Amen amen. Amen. Ma wo ne yira mi okata. May God bless all of us. E ba pe de mi anti bene Kristo mo ba wa. And to help us that if Christ don't come back, Consider Bia, Nya by the Mudde Oji, next Sunday we'll go back to this. Maunirani. May God Amen. bless you. Amen. Hallelujah. Yabiacho Hajil, how God will lead me to take our offerings. Bigwana. Okay. Hallelujah.